Let's go there from verse 17. Ngicela ophethe amplified asifundele verse 17 no 18. Praise. What is a man that you should magnify him? And think him important? And that you are concerned about him. Verse 18. And that you examine him every morning. And try to test him every moment. Amen. Praise the Lord. Ngicela besifunde nge-message from the contract. Verse 17 and 18. Verse 17. Yeah. What are mortals anyway, that you bother with them? That you even give them the time of day? That you check up on them every morning, looking in on them to see how they are doing? Siyabonga uNkulunkulu. uJob had a problem of knowing what a man is. David also, uDavid naye had a problem ufuna ukwazi ukuthi uyini umuntu. Ngoba esebone izinto uNkulunkulu azenze umuntu, nazenzela umuntu. Uthi abantu umuntu yini? Ubuza uNkulunkulu. Jehova kanti umuntu yini? Wena umenzela izinto ezimangalisayo. Lithi lekhona lithi, what is man that you magnify? Lilathi funa peace. You magnify him. Uyamnweba. Aphirishe emkhulu. Kuyini kanti umuntu? Ngoba uJob uthi mina umuntu ngimfanisa nomoya. Into evaporateayo ibisi yaphela. Kodwa uma ngiqhubeka ngibheka kanye manje akwasiyo umuntu leyo nto. Kanti uyini umuntu uNkulunkulu? Ukuthi wena ummagnify. Awugcini ngokumagnify ufike futhi you think him important. Usemqoka kuwe uNkulunkulu. Why esemqoka kuwe? And that you should set your mind upon him. Umqondo wakho wonke Jehova uphezulu kwalomuntu ubeke kuwe. Umuntu ugcwele ingqondo yakho Jehova. Kanti umuntu yini? Inkosi inibusise. Lithi u-18, and that you should visit him every morning and try him every moment. Khona lithi uNkulunkulu unika umuntu isikhathi osukwini khona isikhathi wena uNkulunkulu osinika umuntu. Umnikela ngesikhathi to testify him, to test him. Inkosi inibusise. Lithi wena uNkulunkulu umessage uthi umessage that you even give them the time of day. Lesiphiwe losuku lesikhathi sisiphiwe lesokubala sisiphiwe. Lesikhathi sokubala sisiphiwe. Kanti uyini umuntu? Amen. Bese lithi-ke bese uverse 18 wakhona, that you check up on them every morning. uNkulunkulu uyehla ekuseni azosicheka uNkulunkulu. Sisalele uyasicheka noma sengutsheni avule ingubo asicheka isimakade. Kanti uyini umuntu? Ukuthi wehle uzomcheka every morning. Uyini umuntu? Awugcina umcheka every morning, umchekelana. Uthi message, you are looking on them to see how they are doing. To see how they are doing things. Inkosi inibusise. Siyambonga uNkulunkulu. Uhlobo lomuntu isihlobo sami sithi a peculiar you. A peculiar you.
uhlobo oluthize lomuntu. Yeyi alifani nalabantu abahamba lapha esitrateni. Alifani nalabantu ephila nabo lapho emadadini. Uhlobo oluthize lomuntu. Lithi uNkulunkulu khona iversion ethi njalo esekuqaleni imessage ithi uyamkhulisa, uyamagnify. Awugcini ngokumkhulisa uphinde ubeke inhliziyo yakhe kuyo. Uma inhliziyo yomuntu ikumuntu, uma yengekho umuntu uyakhathazeka ngoba inhliziyo yakhe ikuyo. So wena uNkulunkulu uyini umuntu ukuthi ubeke inhliziyo yakho kuyo? Inkosi enkosisi. Uyini umuntu? Lapha na ku Genesis 2 verse 7 lithi uNkulunkulu wamakha umuntu wambumba ngoda. Wathi sembumbile waqeda. Umuntu wayeyinto nje efile. Lithi uNkulunkulu wasephefumulela kuye umoya wokuphila. Umuntu wayeseba umphefumulo. Uyini umuntu ukuba uNkulunkulu umnake kangaka? Ingenxa lomoya wakhe uNkulunkulu awuphefumulela kumuntu. Umuntu uphila nje yeke uhamba nesikweleti. Sibonga ukuthi uNkulunkulu waphinde wasenzela indlela yokuthi sibuyisane naye ngoJesu Kristu. Ngoba uma efika ekuseni ezongitheka uyangifika. Uma efika ekuseni ezongitheka ukuthi ngenza kanjani ufika thike ukuthi ngenze kahle. Abe senginikeza isikhathi sosuku ukuthi ngihambe futhi kulosuku ngenze kahle phambi kwakhe. Inkosi imbusise. Lithi ke manje uNkulunkulu uyamhambela lo muntu. Elesizulu. Uyamhambela, uyamvisita. Njalo ekuseni zonke izinsuku, every day. Akayigethi timetable yokuvisita. Umvisitela to check up on him every morning. Right. Kuthiwa he's looking in on him to see how he is doing things. Ukuthi lo muntu usagcwele yini ingqondo kaNkulunkulu. Yini le yenza uNkulunkulu ukuthi amvakashele njalo ekuseni. Inkosi imbusise. uNkulunkulu is concerned about a person. Umuntu. Akuselungelo la noma ubani. Le privilege. Into hayi ukuthi imfanele umuntu kodwa privilege uNkulunkulu asinikeza yona to be visited by God. Iculo elisanda kuculwa lapha lithi ulwandle lapha bona. Into eyenza ukuthi ulwandle babona neJordani babona is because babengahambi bodwa. Bona babehamba naye. Atamazwa amaswazi simakathe igama lakhe. Inkakara ababehamba naye. Ihamba nabo nje ngoba iyabathanda. Inkosi Moses. So ke lithi iBhayibheli uthi umfundisi la uma libabona babephethe umphongolo. Kulo mphongolo kwakhona usimakade. Kwakhona amandla kulo mphongolo. Ingakho ulwandle bathi uma beza lavele layivulele. Yazi simanga kuthiwa uMoses uNkulunkulu akashonga ukuthi shaya amanzi. Wathi phakamisa induphe kwamanzi. Amanzi azoyibonela wona ufanele enze njalo. Kuthiwa uma befika eJordani kuthiwa baculisa inyawo. Amanzi athinta awusimakade. Athi ethinta khona usimakade avela lisonjana amahu ukuthi zathakazele intaba. Zajakadula njengamathole. Inkosi Moses. So ke manje uma befika befaka inyawo zabo
were anointed. Zasinosimangade leya zigqotshiwe uma ingena ithinta amanzi athi mayini bona losithinta abale avula indlela izimo obhekene nazo simangade. Amen. Ngitheke lapha uhlobo luni lo muntu kathi lo. Ngesinye isibathi we amplify, but this person is a strange person. Umuntu ongaqondakala, unusual person. Lo muntu la awuhlangana naye la uthi bathi uhlangana nohlobo lomuntu la estradini. Wolunye lekantholakala hlobo lomuntu. Olungatholakala, olakhiwa usimakade, olugcwele usimakade, elamandla. Amen. Hlobo limpatho yomuntu. Uyini kanti umuntu? One, lo hlobo lukholwa. Lukholwa yini? Lukholwa usimakade. Lukholwa uNkulunkulu yena yedwa. Lukholwa uNkulunkulu ongaqotshiwe, ongaqutshwa, ongalekelela, ongazanyela. Usimakade. Bakholwa uNkulunkulu. Nkosi. Hlobo lolu labantu kanti alikubi ligxilile usimakade. Uma sifunda amaHebrew singawavunda amaHebrew 11 verse 1 lukhuluma ngalo hlobo lomuntu noma lo hlobo labantu olukholwa noluqiniseka ngezinto eziphenjwayo. Luneqiniso futhi nangezinto ezingabonwayo. Yilo hlobo labantu uNkulunkulu alivakashela njalo ekuseni. Yilo hlobo labantu olugcwele engqondweni kaSimakade. Uma uSimakade ecabanga ngomuntu vele bona phambi kwakhe. uSimakade. Inkosi ngibosisi. Lo hlobo labantu lolu lukhuluma ongakhulunywa ngabanye abantu elokishini. Alikhuluma izinto ezikhulunywa abantu elokishini. Alikhuluma futhi njengabo. Inkosi ngibosisi. Lona lihlukile. Alezi izinto ezenziwa ngabanye abantu elokishini. Yingoba lo hlobo is a strange type of people. Izinto abayikhulumayo azenze sense, aziniki sense kumuntu wangaphandle. Akwenza ingqondo. Inkosi ngibosisi. Alezi izinto ezenziwa ngabanye abantu elokishini. Lukhuluma nezimo zohlobo labantu. Uma lukhuluma nezimo, izimo ziyama, zithule, zilalele ukuthi bathini. Izimo zilalela lokho kushiwo yilabo abantu, ilo hlobo labantu. Bese lezi zimo zenza njengoba besho. Uma bethi iminyango vuleka, ngokuhlobo lwabantu lolothize. Uma lithi iminyango vuleka, umnyango uyakwenza. Wenza lento abathi aliyenze. Inkosi ngibosisi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sibonga ukuthi privilege. Ukwazana noSimakade. Lukhuluma nezimo zenze lokhu abasitshela kona ukuthi zikwenze. Izimo futhi ziyabesaba izimo. Yingakho ngalesikhathi befaka inyawo zabeJordan amanzi abalele. Ziyabesaba izimo. Khona la uJesu ayephuma khona emkhunjini. Wathi ubephuma emkhunjini kwaqhamuka indoda ethize yaqonda kuyo. uJesu engakaze asho. Kuthiwa le ndoda yayihlala emathuneni. Abantu babengasadluli ngaleyo ndlela. Kodwa mayeqhamuka uJesu. Izinto ezazibuye ngaphakathi. Imimoya eyayikuye ngaphakathi. Yanele ukuthi inhla uJesu yavele yabona ukuthi ayisekonakele. Yahamba yayithoba, yayocela ukungabulawa imimoya. Uma iye kuye uJesu
ikhalela ukuthi angayithumele endaweni eyishilele iyocela ukuthi ngona asifake engulubeni ngoba thina siphile egazini Nkosini. So ke ake simfunde send back ku-8 Mark chapter 8 Mark 5. Yes, Mark 5. Okay. Chapter 5, Mark 5, chapter 1. Base befika phesheya kolwandle ezweni laseGesari. Esephume emkhunjini. Wahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni, onomoya ongcolileyo. Wayesehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketani. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawozankosi nangamaketani. Kepha amaketani ayegashuliwe nguye. Nawozankosi babaphuliwe. Kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Ngesikhathi sonke ebusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamanje. Wathi kuba bona uJesu eseduze wagijima wakhuleka kuye. Wayesememezwa ngezwi elikhulu ethi, "Mina msebenzi muni nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu Phezulu. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi." Ngokuba wathi kuye, "Phuma kulomuntu moya ongcolileyo." Amen. So izimo ziyasibona ziyasazi futhi ziyasesaba. Zisaba lokwesikwembethe. Zisaba lo muntu ophila ngaphakathi kwethu. Inkosi nibusise. So siyambonga uNkulunkulu. Nala akusiyena umuntu la owabona uJesu. Lithi iBhayibheli imimoya eyambona uJesu. Inkosi nibusise. Ngibese ngithi ke, what makes this person a peculiar person? Yini lena yenza umuntu abe uhlobo olunye nje lomuntu olungafani nabantu abaphila elokishini? Ake sifunde uJohn 1. What makes him qualify to be a peculiar person? Yini into imqualifyayo lo muntu ukuthi abe lo hlobo? Ucela sifunde verse 12. Uqualifywa yini yenza umuntu lo afaneleke ukuthi kuthiwe uhlobo oluthize lomuntu? Verse John 1 verse 12. Amen. Bonke abamamukelayo wabapha amandla
ukuba babe abantwana. Uyabona ke manje uma lithi uyini umuntu ukuba umvakashele njalo ekuseni, ingenxa yokuba lo usengumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu membheka ubona umntwana wakhe. Siba kanjani abantwana bakaNkulunkulu ngoKristu Jesu? Inkosi enkosini. Lithi ke manje iNLT ithi, but all who believed and accepted him. They believed and they accepted him. Then he gave them the right to become children of God. He amplified it. But to as many as did receive and welcomed him, he gave the authority. Wabanikeza igunya. Wamamukela nje. Wakholwa uye. Wasiyamamukela. Unikeza igunya. It amplified, you are given power. You are given privilege. Number 3, you are given the right to be called or to become the child of God. Uyabona ke manje ukuthi uma lokuhlobo lomuntu liphila aluyiphulele ngokwalo. Yekhona ukudriver, ukhona udriver online empilweni yakhe. Khona udriver ushaya umthetho la. Inkosi enkosini, akaphili noma kanjani. Akaphili nanoma ubani. Inkosi enkosini. Ithi ke manje amplified, but to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, that is power, privilege and right, to become the children of God. Right. That is, labo abangabantwana bakaNkulunkulu, ithi amplified, they adhere, bayanamathela kuNkulunkulu. Abaphili noma kanjani, abenza into abayithandayo, they adhere to God. Number 2, they trust God. Number 3, they rely on him. Kuzo zonke izinto azikho izinto abayithembile. Ngone uNkulunkulu ababethembayo, abakholwa kuye. Inkosi enkosini. Now, kuthiwa ke lapha the first step ukuze uqualify ukuba this peculiar person. Number 1, you have got to believe. Number 2, you have got to accept or welcome him in your heart. Inkosi enkosini. Ama-results alokho okubili kuthiwa ama-results akhona ukuthola amandla, power, authority. Uma umukholewe wamamukela, in return wena unikezwa authority. So uma usunikezwe authority, ukwazi ukuma noma ngabe isimo sinjani, noma ngabe hlobo lomoya oluphambana lalo Jesu, unamandla okuli-instructor ukuthi lenze, unamandla okuli-destroya, unamandla okulibulala noma ngabe hlobo lomoya. Angithi usunikezwe umukholiwe wamamukela, when you authority, you are given power, you are given right, and you are given privilege. Abantu bokusina babenabo. Inkosi enkosini. Then again, kuthiwa ke ngibe sengithi ke manje, uma lo muntu lohlobo lomuntu ngingalibona kanje. Libonakala kanje, libonakala kanje. Umuntu ubonakala waziwa ngani umuntu? Waziwa ngenkambo yakhe. Character. Inkambo yomuntu yona emcebayo. Indlela ophila ngayo yona etshela abantu ukuthi what kind of a person you are. Umntwana kaNkulunkulu ubonakala ngecharacter kaNkulunkulu. Ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu. Nasolimini lwakhe
Inkosi Moses. Ake siye ku Psalms 1 verse 1 and 2. Sibheke i-character yomuntu. I-character yalo muntu, yalohlobo lomuntu. Inkambo yalo muntu, lohlobo lomuntu. Olithanda uSimakade. Olivakashela uSimakade. Verse 1, Amahubo 1, verse 1 and 2. We amplified kufundeka kanje. Lithi blessed, lithi happy, lithi fortunate, lithi prosperous and viable is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans, and their purposes. No stand or submissive and inactive in the path where sinners walk, and no sits down to relax and rest. Yeah. No sits down to relax and rest where the scornful and mockers gather. Ulohlobo ama-qualifications. Ama-qualifications alohlobo lomuntu. Alihambe luma noma kuphi. Alihambe luma noma ubani, nanoma ubani. Alihambe lihlala. Ama-qualifications alohlobo lomuntu. Kuthiwa eqaleni libusisiwe. Blessed, happy, fortunate, prosperous, and vital. So la ekhona yena uyaphumelela. La ekhona nje uyaphumelela. Awele nje hamba eChina. Afika phansi eChina buye. Yezwa na. Uyaphumelela la ekhona. Inkosi Moses. Ilo hlobo lomuntu. Praise the Lord. Dahambe leCuba. Elifale lihlale 6 years eCuba. Hey, 6 years. Buye liphumelela. Ibuye sewumntwana kaNkulunkulu. Lingashintshanga. Awu, Simakade yamakalisi. Praise the Lord. Kuthiwa ke lo hlobo lomuntu lo. He does not walk and lives with the counsel yabantu abangenaNkulunkulu. Ngoba labantu abangenaNkulunkulu banedlulelo zabo. Banama plans abo. Baney'nhloso zabo. Yabona la lokushini nasedrobheni uDoda uThupha. Abantu abasebenza lapha bekho bamisiwe emakhaya. Kukhona abangene ngekhanda bengazi. Umasipala wabamisa wonke umuntu. Khona bebazi ukuthi benzani. Kodwa kukhona abangazi. Uyabona? So laba bebazi bebenama plans, banama advice, banama purpose. Kwathi laba bangazi bagaxa. Nabo they are swimming in the same boat. Why? No, if you walk and live with the ungodly, laba ungodly. So kuthiwa ke laba manje laba ungodly. Lithi do not walk. Do not live with them. Ngoba banama agenda abo. Lelo hlobo lomuntu uNkulunkulu alivakashelayo. Alingeni lesi sitho. Aligcini lapho. Lithi futhi abami. Hey, abami ngalesikhathi sokupheka ntambama. Abamile bona emgwaqweni balibele izindaba. Esingathi shu. Inkosi Moses. Ngoba lithi in brackets. Lithi laba bantu they are submissive and they are inactive
uyabona uma kuthiwa they are submissive, bona bahlala bengaphansi, bona bangaphezulu kwabo, bona bahlala bengaphansi ukwamukela lokho abatshelwa kona. Bona ngokwabo they are inactive. Amen. So they don't walk and live. Number 2, they don't stand. Number 3, they don't sit down. Relax and rest. Ngoba banomsebenzi abayenzayo. Abahlali la khona abakhuludayo. Abakhuluma kabi ngoNkulunkulu. Abaphambene nezinto kaNkulunkulu. Yeziningi imfundiso ezikhulule. Futhi khona manje ziningi imfundiso ezikhona. Zidida ngisho abazalwane. Why is badida? They my God. Bese lithi ke uyabona lo muntu ongazenzi zonke lezi zinto. Uphila kanjani kanti? Uthi verse 2. But his delight and desire are in the law of the Lord. Ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova. Bathokozisa umthetho kaJehova. Abathokozisa umthetho wabangani. Abathokozisa ama-advices aqhamuka ngaphandle. Kodwa bathokoziswa umthetho kaJehova. Yilo hlobo labantu uNkulunkulu alivakashelayo. Njalo kusele before bayesikolweni sefike kuJehova. Before bayemsebenzini sefike kuJehova wazobatshela. Inkosi ngibosise. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Kuthiwa laba abantu ba blessed, ba happy, ba fortunate, ba prosperous, ba phumelela. They don't have a luck. Not because they are lucky. Amen. So lo muntu owenza nje uyayathu baba la ekhaya eJohn thina we work out the system. Thina sikuthola ngoba we have worked out the system. Sisebenza izwi. uNkulunkulu simbamba ngamazwi akhe. Aphoqeleke ukuthi enze lokho akushilo ezwini ukuthi abakholwayo bayophila. Amen. Yilo hlobo labantu. Lo hlobo labantu ke noma lo hlobo lomuntu angisho njalo. Luyazazi lona ukuthi lingubani. Alidinge ukutshelwa abantu ukuthi wena uyisikhokho. Alidinge ukutshelwa abantu. Number 2, alizimadanisi nanoma ubani. Abantu umuntu azimadanisa nabo uyabakhetha. Uhambisa kwenkati. Yabona inkati ekuseni makusenamazolo. Alinyatheli mawa, alinyathele noma kuphi. Ubona ukucheke kahle. Liyaqothoza lithi. Linyathele la komekho. Alinyatheli la khona lizongcola khona inkati. Amen. Oh. Alihambe nanoma ubani. Alumi nanoma ubani. Alihlale nanoma kuphi nanoma ubani. Likwenzelana uvikela isivumelwano sakhe anaso noNkulunkulu. Angithi eqaleni ukholiwe wamamukela uvikela leso sivumelwano sakhe noNkulunkulu. Inkosi ngibosise. So ke alithokoziswa izinto ezithokozisa abantu baselokishini. Ziningi izinto abayithokozisa ngazo abantu elokishini. Kodwa lo hlobo lomuntu liyakhetha. Izinto elizothokoza ngazo. Alithokozi nanoma nobani noma kanjani noma ngani. Ngoba ufuna ukubamba standard, ukwamukeleka. Abese phila noma kanjani. Kodwa unakekela isivumelwano sakhe noNkulunkulu. Bonke abamama bamukholwa nguye bamamukela wabapha amandla. So uma sewenza izinto eziphambene naloko esivumelwano
you are discarding God, uyamkhahlela. Umkhiphela ngaphandle uthi wena usungayikhilela wena. Praise the Lord. Yini into emthokozisayo? Hey, uthokoziswa ipresence kaNkulunkulu. Lo muntu, lo hlobo lomuntu noma lo hlobo labantu lithokoziswa ubukhona bukaJehova. The presence of the Lord makes a difference empilweni yakhe. Inkosi Moses. Ngoba ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Kusemthethweni kaJehova. Uthi uNkulunkulu kuJoshua lencwadi yomthetho mayengasuka emlonyeni wakhe. Zindla ngayo ubusuku. Hayi uNkulunkulu uzokubixabeza ngokuhle kodwa. Inkosi Moses. Ngicela ke sifundeke eyokugcina Romans 12 verse 2. Praise the Lord. Romans 12 verse 2 uthi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane. Akukho la kusho khona ukuthi wakwadala umuntu oyedwa onalobulili ububili. Owesilisa nowesifazane. Uthi ke uverse kuleli ke Romans 12 verse 2. Do not copy. NLT. Ithi do not copy. Uzahamba ukopisha. Uzahamba ukopisha izinto zazo. Ithi do not copy the behavior and the customs of this world. Do not copy i-behavior, indlela abantu abaziphatha ngayo. Uyikopishe, uyithathe sengathi uNkulunkulu uzothokoza ngayo. Do not copy the behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person. By changing the way you think. Amen. Umele uNkulunkulu ashintshe indlela ocabanga ngayo. Kukhona amafilosofi abhedayo ngaphandle. Uma abantu befuna ukwenza into abayiplanile bona ukuyenza, uma befika kuwo bafuna nawe uyenze, bathi don't reason. Uma sebekuthathile wena bakufaka nawe befuna uzokwenza lento, abakutshela iqiniso elipheleleyo. Bese bethi kuwe ke don't reason. Ureasonani. Do this what we are telling you. Lithi ke lapha ke nika uNkulunkulu ithuba. Awunika uNkulunkulu ithuba ka transform ingqondo yakho. uNkulunkulu utransforma kanjani ingqondo yomuntu? Uyitransforma ngezwi. What is here? Esikholelwa kuko thina okula. Hayi philosophy yomuntu noma iphilosophy yabantu. Kodwa esikuthola ezweni lenkosi. Uyasiphilisa thina kusizile. Bekungeke kusithwale yonke leminyaka sisibe mhlophe sibe nje ekhaya. Ukuba kuyinto ebhedayo. Kodwa kwasithwala.
So singofakazi uhambe nathi uNkulunkulu wahamba nathi uNkulunkulu naye ngezwila. That's why today we are crowned like this. So uNkulunkulu usibekele okuhle kodwa ayinqamba ubhayiziswa abantu. Uthola umuntu azophikisa ngezwi lenkosi angathi uyalifundela lasi. Usungatshela umuntu ongalifuni akuphikise. Udlala amadimoni wena. Amen. Lithi ke manje, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. Transform. Akwenze ube usidale esisha. Okudala konke kudlule uvele okusha. Uhambe in the newness of life. Ngoba uma sungene la kule new life entsha, hey u-experience izinto wawungakazi ucabanga ukuthi ungayi experience. uNkulunkulu uthembekile as long sizokholwa izwi lakhe. Bese lithi ke, then you will learn to know God's will for you, for yourself. Uma umnikele uNkulunkulu ithuba lokuthi atransforme ingqondo yakho, atransforme akwenze umuntu omusha, ashintshe indlela ocabanga ngayo, then uyofunda ukuyazi intando kaNkulunkulu, which is good, it's pleasing, and it's perfect. Intando kaNkulunkulu inhle, iyathokozisa, futhi iperfect. Phelele. Inkosi ngosise. So ke uma wenze nje uzongena kwisporo esiright. Uzongena esporweni esiright. Sabantu abavakashelwa uNkulunkulu. Laba abamkholiwe uNkulunkulu bamemukela. uNkulunkulu abesithi take a step eyakubo. Abenzele konke okufiswa inhliziyo yakhe. Ngibese ngithi ke wena ubungethandi to have this God's favor, to be in God's mind. Wena ubungethandi ugcwala ingqondo kaNkulunkulu, ugcwala ingqondweni kaNkulunkulu, ubungethandi lo. Number 2, ubungethandi yini ukuba nale privilege, ilungelo lokuvakashela njalo ekuseni by uSimakade. Akuvakashele nje azokucheka ngoba engafuni ukuthi lokho suka kunike lona uhambe the whole day ubhayize the whole day. Ufuna ukuza kuwe azokuthipha kufaka endleleni ukuthi namhlanje wenze kanje, ukhulume kanje, uphile kanje namhlanje. Ubungelithathe lelo thuba. Ubungelithathe. Number 3. Izinto zomuntu uthi mayibheka ibona ukuthi man, they are not in my favor. Azikho angikho noma azikho kwifavor yami, azingifavor mina izinto. Ubungethandi ukuthi uye kumuntu okwazi ukunikeza, okwazi ukufavana uJehova igama lakhe. Ubungethandi ukuthi empilweni yakho each day uvuka, each day uphila, ibe nepresence kaNkulunkulu na. Noma uthanda unelisa ukuhamba nje uhambe wedwa, ungenamelosi, ubungethandi. Okay. The absence of God in your heart or in your spirit is the cause of your unsuccessful life. Ungabi khona kaNkulunkulu empilweni yomuntu kumbangela ukuthi ahambe ngquzeka, ahambe shayiseka nje. Noma ngabe kuphi ahambe shayiseka nje. Bonke abakholwa egameni lakhe lithi iBhayibheli wabamukela.
nabamamukela njengenkosi nomsindisi. Lithe iBhayibheli wabapha amandla, wabanikeza i-authority, wabanikeza ipower. Inkosi enibusise. Amathuba uNkulunkulu asinikeze wona kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi sibuyisane naye. Ngeke sibuyisane naye for mahhala. Uyayathi umama uJehova kawadla amandla endoda. Kodwa uma ungathatha istep sokubuyela kuye, ngoba yena ulindile. Uyabona indodana yolahleko uma ihamba ekhaya, iyahamba la ekhanda layo itshela ukuthi hayi no. Yathatha ifalana eyayingalazi ukuthi lana accumulate kanje. Yayazi ukuthi likhona. Ubaba wayekade ehluphekile eyakhela lelifa. Ithe uma sikhulile yabona ukuthi man impilo yala ekhaya is boring. Impilo yala ekhaya is boring. Yacela ongokwayo. Lithi iBhayibheli yahamba yayezweni elikude naye engalazi. Kodwa ngoba yayiphethe ingcebo, libekuthiwe ngesizulu imali ayithezi olumanzi. Uma usaphila kahle bakuthanda bonke. Uma usaphila kahle bakuthanda bonke. Ithe imali mayisiphelile bonke bashintsha ukukhuluma, bashintsha nokuhlala. Shintsha unkulumo. Wayibonela yena ukuthi hayisengisele ngeke. Yini into ayikhumbula, wakhumbula ikhaya. Wakhumbula ukuthi ekhaya kazange axoshwe. Washo yena wakhuluma wathi sengiyasuka manje ngiyakubaba. Sengizothi makufika baba ngivume ukuthi ngonile. Ubaba akazange ayithethisa amacala. Wasula amacala ubaba. Wathatha ingubo ephenda ubaba wayimbathisa. Wathi woza ndodana ngena ekuthokozeni. Azange uNkulunkulu aze ayibalele isiphambeko. Ngakahlali phansi. Kunobhuti wami wakamamkhulu. Ingane yakhe yahamba ekhaya. Yahamba ekhaya. Wathi akwazi ukuthi wenzakalani. Akwaziyo. Kodwa yahamba yaya kanhliziyo. Yes. Bathi ekuseni. Bathi bavuka sekuye emsebenzini. Babona umthwalo egeyithini. Mabethi bayacheka yingubo. Mabethi ayivula ingubo phakathi. Kanti wuye. La ayehamba ayeye khona. Kwaphela injabulo. Kwaphela ukuthokoza. Bavele bamgoqa ngengubo. Wayesegula. Esente ethwalwayo. Bamgoqa ngengubo, bamsonga ngengubo, bambusele ekhaya kubo. Bafike bambeke emnyango. Bahamba kwazi ukuthi wabekwa ubani. Wabekwa watholakala egeyithini. Kodwa uNkulunkulu usavula izandla. Angazi ukuthi uphila kanjani. Angazi ukuthi uphila nobani. Uhlanganisa nobani. uNkulunkulu ekubheka ubona hlobo lomuntu. Hlobo lomuntu lo.
Asukumele egameni likaJesu. Asukume sonke sishaye ihlombe one more time. Sikhuleke. Father, we thank you for your word that has come in this place. We thank you, Father, that you spoke so well in us. You speak so good in our ears. We thank you and we receive your word with all meekness. For your word has power to save our souls. We surrender to your authority. For you alone are God. You can never be compared in our lives. No one is like you. We worship you, my Father. Uma ngabe ukhona kule ndawo, you are not saved. Won't you lift up your hand? Umothi ngikhona nami kule ndawo, but I need Jesus. Sengikhathele ukudlala. Ngikhathele ukudlala isonto. Ngidinga uJesu. Noma ngabe uze ngobani, that is not important. Kodwa usufikile kuJehova. Usungamyeka nje uNkulunkulu ubuyele la usuka khona ungazange sahlangana noNkulunkulu. Lift up your hand wherever you are. Sikhuleke nawe. Siphakamise